హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్ ఇన్ వన్ కార్నర్. నా కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అనగా ఒక ఊరిలో ఒకప్పుడు నలుగురు దొంగలు ఉండేవారు. వాళ్ళు తరచూ ఆ ఊరిలో పక్క ఊరిలో దొంగతనాలు చేస్తూ ఉండేవారు. ఒకరోజు వాళ్ళు ఒక ధనవంతుని ఇంట్లో దొంగతనం చేశారు. దొంగతనం చేసిన సొమ్ములో డబ్బు, నగలు, దానితో పాటు ఒక రత్నం కూడా ఉంది. వాళ్ళు దొంగలు నలుగురు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ రత్నం ఎలా పంచుకోవాలో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు. నాకు కావాలంటే నాకు కావాలని వాళ్ళు గొడవ పడ్డారు. అప్పుడు ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఉన్న సొమ్ముతో కొన్ని రోజులు గడుపుదాం, తరువాత డబ్బు అవసరమైనప్పుడు చూసుకుందాంలే అని అందరూ అనుకున్నారు. అందాక ఈ రత్నాన్ని నమ్మకస్తుని దగ్గర దాచిపెడదామని ఉపాయం ఆలోచించారు. పక్క ఊరిలో పెదరాసి పెద్దమ్మ అంటే మంచితనం, పరోపకార బుద్ధి ఉంటుంది కాబట్టి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆమె తను ఆ ఊరికి వచ్చే అతిథులకి ఆహారం వండి పెడుతూ తన రోజువారీ జీవితాన్ని గడిపేది. ఆమెకి ఆ ఊరిలో చాలా మంచి పేరు ఉంది. అప్పుడు వాళ్ళు నలుగురు పెదరాసి పెద్దమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆమె చాలా సాదరంగా వాళ్ళని ఇంట్లోకి రమ్మని పిలిచింది. వాళ్ళు ఆ పెద్దమ్మతో, పెద్దమ్మ, మేము పొరుగురికి వెళ్తున్నాము, ఒక రోజు ఇక్కడ ఉండనిస్తావా అని అడిగారు. అప్పుడు ఆ పెద్దమ్మ ఉండండి బాబు అని అంటుంది. ఆ పెద్దమ్మ దగ్గర ఉండి మరుసటి రోజు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఆమె చేతికి రత్నాన్ని దాచిన సంచిని ఇచ్చి, పెద్దమ్మ, మేము మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు దీన్ని తీసుకుంటాము, అంతవరకు దీన్ని భద్రంగా ఉంచు, మేము నలుగురం వచ్చి అడిగితే తప్ప ఎవరికి ఇవ్వకు అని చెప్పారు. ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే ఆ సంచిలో ఏముందో ఆ పెదరాసి పెద్దమ్మకి ఏమాత్రమూ తెలియదు. తాను దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి భోషానంలో దాచిపెట్టింది. అప్పుడు వాళ్ళు దొంగలు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. ఆ నలుగురిలో ఒకడికి ఎలాగైనా రత్నాన్ని తాను దక్కించుకోవాలని ఆశ పుట్టింది. నమ్మకంగా ఉంటూనే నటిస్తూ ఉపాయాలు ఆలోచించేవాడు. అలాగా కొన్ని రోజులు గడిచిపోయింది. దొంగలు తన దగ్గరున్న డబ్బంతా అయిపోయింది. అప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి పెదరాసి పెద్దమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి దాచిన రత్నాన్ని తెచ్చుకొని అమ్ముకుందామని అనుకున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు పెదరాసి పెద్దమ్మ ఇంటికి వెళ్ళారు. అలా నడిచి వాళ్ళ కాళ్ళు నొప్పి పెట్టడంతో వాళ్ళ పెదరాసి పెద్దమ్మ ఇంటి ముందు ఆగారు. అప్పుడు ఆ నలుగురిలో లోపలికి వెళ్ళి ఆ ధనాన్ని తీసుకురాపో అని వాళ్ళు చెప్పారు. చెప్పితే అక్కడ రత్నం తాను ఒక్కడే దక్కించుకోవాలని ఆలోచించిన దొంగకి ఇది మంచి అవకాశం అనిపించింది. మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి, నేను ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళి తీసుకొస్తాను అని పెదరాసి పెద్దమ్మ దాచి ఉంచిన సంచి ఇవ్వమన్నాడు. అప్పుడు పెదరాసి పెద్దమ్మ వీళ్ళతో వచ్చిన వాడే కదా అని నమ్మకంతో ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఆ దొంగ ఆ సంచిని తీసుకొని వేరే మార్గం గుండా వెళ్ళిపోయాడు. ఎంతసేపు ఎదురు చూసినా లోపల నుండి నాలుగో వాడు రాకపోయేసరికి కూర్చున్న ముగ్గురికి ఇంట్లో నుంచి వచ్చి పెద్దమ్మని అడిగారు. ఇంట్లోకి వచ్చి పెద్దమ్మని అడిగారు. అందులో విలువైన రత్నం ఉంది, నువ్వు పోగొట్టావు కనుక నువ్వే ఇయ్యాలి పెద్దమ్మ అన్నారు. భగవంతుడి సాక్షిగా అందులో ఏముందో నాకు తెలియదు, ఇచ్చినట్లు దాచాను. పెద్దమ్మ లబోదిబోమని మొత్తుకుంది. అదేం కుదరదు, రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్దాం పదా, మేము నీకే ఇచ్చాం కాబట్టి అది నీదే బాధ్యత అన్నారు. అప్పుడు ఒప్పందం ప్రకారం 4 వస్తేనే సంచి ఇవ్వాలి, కానీ ఒక్కడు వస్తేనే ఇచ్చావు. వాడు నిన్ను చూసి ఇలా మోసం చేశాడు, ఇది నీ తప్పే, నువ్వే రత్నం ఇవ్వాల్సిందే అని అన్నారు పెద్దమ్మతో. అప్పుడు మహారాజు తీసుకెళ్లి ఏం చెప్పారంటే, ఒప్పందం ప్రకారం 4 వస్తేనే సంచి ఇవ్వాలి, కానీ ఒక్కడు వస్తేనే ఇచ్చింది, కాబట్టి ఆ రత్నం మాకు తిరిగి ఇవ్వాల్సిందే అన్నాడు. అప్పుడు మహారాజు, బాటసారుల కింద గోడకేసి పెట్టిన వారు ఇచ్చిన దానితో పొట్ట పోగేసుకుంటున్నావు,
అంత విలువైనది నువ్వెక్కడి ఇస్తావు, నువ్వేం చేసుకుంటావు, కాబట్టి నువ్వే ఆ రత్నాన్ని ఇవ్వాలి. 4 రోజుల వ్యవధి ఇస్తున్నాను, తెచ్చి ఇవ్వకపోతే నీకు జీవితాంతం కారాగారం తప్పదు అని హెచ్చరించాడు. అప్పుడు ఆ ముసలావిడ చాలా ఏడ్చుకుంటూ, మహారాజా, నేను వచ్చిన బాటసారులకు వచ్చిన వారికి ఆహారం వండి పెట్టి వచ్చిన సొమ్ముతో బతుకుతున్నాను, అంత విలువైనది నేనేం చేసుకుంటాను, నేను ఎలా తిరిగిస్తాను అని లబోదిబోమంది. చేసేదేమీ లేక ఏడుస్తూ ఇంటి దారి పట్టింది పెద్దమ్మ. 2 రోజుల తర్వాత ఒక యువకుడు పెద్దమ్మ ఇంట్లో బస చేశాడు. పెద్దమ్మ, ఎందుకలా విచారంగా ఉన్నావు అని అడిగాడు. జరిగిందంతా అతనికి చెప్పింది పెద్దమ్మ. రేపు రాజుగారి దగ్గరికి నన్ను తీసుకెళ్ళు, నీ మనవడని పరిచయం చెయ్యి రాజుగారికి అన్నాడు. ఆ మరుసటి రోజు రత్నం తీసుకొచ్చావా అని అడిగాడు రాజు. అప్పుడు ముసలావిడ, తీసుకొచ్చాను మహారాజా, ఆ దొంగల వైపు తిరిగి మీకు రత్నం ఇవ్వడం న్యాయం. ఎప్పుడు? 4 కలిసి వచ్చినప్పుడు. 4 కలిసి రండి, అప్పుడు మీ రత్నం మీకు ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు యువకుడు. సభలోని వారందరూ కరతాళ ధ్వనులు చేశారు. నిజమే, 4 కలిసి రండి, వెళ్ళండి, ఆజ్ఞాపించాడు రాజు. దొంగల ముఖాలు వెలవెలబోయాయి. తలదించుకొని అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయారు. మంచి పని చేయబోయిన వారిని కష్టాలు పెడితే మంచి చేయడానికి ఎవరూ ముందుకు రారు. నా తప్పు తెలుసుకున్నాను, నిరపరాధి అయిన పెద్దమ్మను వదిలేస్తున్నాను. సమస్య యుక్తిగా పరిష్కరించిన యువకుడిని నా న్యాయాధికారిగా నియమిస్తున్నానన్నాడు రాజు. Deep in the heart of a bustling town stood an ancient forest. They called it the Whispering Woods. Legends said the forest was full of magic. One sunny afternoon, 4 friends named Lily, Max, Sam, and Maya ventured into the woods. Lily, the brave one, led the way. Max, the cautious one, followed close behind. Sam, the curious one, looked around in wonder. And Maya, the kind one, made sure no one fell behind. The sunlight filtering through the leaves painted the forest floor in dappled light. The air buzzed with the songs of unseen creatures. The deeper they went, the more magical the forest became. As the friends walked deeper into the woods, they discovered an old weathered map hidden beneath a tangle of roots. It was a treasure map! Excitement bubbled in their chests. They decided to follow the map and see where it led. "This way!" Lily exclaimed, pointing to a winding path marked on the map. Max, ever cautious, voiced his concern. "Are you sure this is a good idea? We might get lost." Sam, his eyes sparkling with adventure, nudged Max playfully. "Don't be scared, Max. Think of the treasure we might find." Maya, ever thoughtful, added, "We'll stick together. We can do this." The forest path led them through sun-dappled glades and across babbling brooks. Strange and wonderful creatures crossed their path. A wise old owl hooted from a branch overhead. A mischievous squirrel chattered secrets in their ears. As they walked, they stumbled upon a clearing where a group of animals were gathered. To their astonishment, the animals began to speak. A gentle deer with soft brown eyes told them about the forest and its secrets. The animals spoke of a magical crystal hidden deep within the woods. This crystal, they said, held the power to grant one wish. The friends, their hearts filled with wonder, decided to seek the magical crystal. The map led them deeper into the forest, towards a towering mountain in the distance. The path became steeper and more treacherous. They had to help each other climb over fallen logs and scramble up rocky slopes. Finally, they reached a hidden cave nestled at the mountain's base. Crystals of every shape and size glittered on the cave walls, reflecting the sunlight in a dazzling display of colors. In the center of the cave lay a single large crystal that pulsed with a soft inner light. This, they knew, was the magical crystal. As they reached for it, the cave began to tremble. Suddenly, 4 creatures made entirely of shimmering light emerged from the depths of the cave. They were the forest guardians, protectors of the magical crystal. The guardians told the children that the crystal was not meant to grant selfish wishes. The guardians explained,
that the crystal's magic was a reflection of the forest's heart. It was a magic of kindness, courage, and friendship. To use the crystal's power, one must first understand the true meaning of these virtues. The children, humbled by the guardian's words, understood the true value of the crystal's magic. They realized that true treasure wasn't something you found, but something you carried within your heart. Section 6. A promise to remember. The children promised the forest guardians that they would always cherish the values of kindness, courage, and friendship. They vowed to use these values to make the world a better place. The guardians, pleased with their answer, bestowed upon them a single crystal each, a symbol of their promise. As the children emerged from the cave, the forest seemed to shimmer with even more magic than before. The animals of the forest bid them farewell, their eyes twinkling with gratitude. The children knew they would never forget their adventure in the Whispering Woods. They had found something far more valuable than any treasure, the true meaning of friendship, courage, and kindness. And they carried these treasures within their hearts, ready to share them with the world. Section 7. The Journey Home. Hand in hand, the friends made their way out of the Whispering Woods. They walked with a newfound confidence, their hearts brimming with joy. The forest seemed to whisper its blessings as they passed. As they left the woods behind, they turned for one last look. The sun was setting, painting the sky in a blaze of orange and purple hues. The Whispering Woods stood silent and majestic, its secrets safe within its heart. The children knew they would carry the magic of the forest within them always. And they knew that the forest would always be there, waiting for them should they ever need to return. Section 8. Sharing the magic. Upon returning home, the children couldn't wait to share their incredible adventure with their families. They told stories of talking animals, a magical crystal, and the wise forest guardians. Though their parents may not have believed every detail, they could see the spark of magic in their children's eyes. The children's adventure had changed them. They were kinder to one another, more courageous in the face of challenges, and more appreciative of the world around them. They carried the lessons of the Whispering Woods in their hearts, their spirits alight with the magic they had found. They knew that true magic wasn't about talking animals or wishing crystals. It was about the choices they made each day. It was about being kind, being brave, and being a true friend. Section 9. The True Treasure. The children's adventure in the Whispering Woods became a cherished memory, a reminder that magic exists everywhere if you know where to look. They learned that the greatest treasures weren't material possessions, but the qualities we hold within ourselves. Kindness, courage, and friendship. These were the true treasures, the magic that could light up the world. And as the children grew, they carried these treasures with them, sharing their light wherever they went. The Whispering Woods, with its talking animals and hidden magic, served as a reminder that the world is full of wonder. And sometimes, the greatest adventures are the ones we share with the people we love, discovering the magic that lies within us all. Lily skipped through the park. The sun shone through the leaves. Birds sang a pretty song. Lily saw a bush. It had never been there before. It had big green leaves. Curious, Lily peeked behind the bush. There was a small door. It was made of wood. She opened the door. It led to a path. The path went into the woods. Lily stepped onto the path. The woods were dark and mysterious. "Hello?" she called out, her voice a little shaky. "Chirp, chirp! Hello yourself!" a cheerful voice answered. A little bluebird flew down and landed on Lily's shoulder. "Welcome to Whisperwood," the bird chirped. Lily followed the bluebird. They came to a clearing. Animals were everywhere. Squirrels chattered, rabbits hopped, and deer grazed peacefully. A friendly squirrel scurried up to Lily.
"Want to play hide and seek?" he squeaked. Lily played all day. She had a picnic with the rabbits. She sang songs with the birds. The sun started to set. The bluebird perched on Lily's finger. "It's time to go home," he chirped softly. Lily hugged the bluebird goodbye. She promised to visit again soon. She found her way back to the little door. Lily knew she would never forget her magical day. చెట్టి చిలకమ్మ అమ్మ పుట్టిన తోటకు వెళ్ళావా పండు తెంచావా తుజు పిన్నావా గుండకు మెల్లావా చిట్టి చిట్టి మిరియాలు చెట్టు కింద పోసి పుట్టమ్మన్ను తెచ్చి బొమరిల్లు కట్టి అల్లవారి ఇంటికి చల్లకపోతే అల్లవారి కుక్క భౌ భౌ అన్నది నా కాలి గజ్జలు ఘల్ ఘల్ మల్లవి చౌకలోరి పాప ఖ్యాం ఖ్యాం అన్నది. The Whispering Woods was a magical place. Sunlight peeked through the leaves and colorful flowers dotted the forest floor. The animals lived together in harmony. There was Rosie the deer. She was kind and gentle. Benny the bear loved to eat berries. Sammy the squirrel was always busy gathering nuts. They all loved their home in the Whispering Woods. Every day was a new adventure. The animals played together. They helped each other. Life was good. One day, a big storm came. The wind howled through the trees. Rain poured from the sky. The animals were scared. The storm raged on and on. The forest floor became a muddy mess. The animals huddled together for safety. They had never seen such a terrible storm. When the storm finally stopped, the animals slowly came out. They looked around in disbelief. The Whispering Woods was no more. Everything was a mess. The storm had changed everything. The river that flowed through the forest was now a raging torrent. It had overflowed its banks. The animals couldn't get to the other side. Their homes were cut off. They were scared and didn't know what to do. Rosie the deer wanted to reach her favorite meadow. Benny the bear missed his cozy den. Sammy the squirrel couldn't get to his nut tree. Sammy the squirrel was small, but he was brave. He knew he had to do something to help. He looked at the rushing water. He thought and thought. Suddenly, he had an idea. I know how to cross the river. We can build a bridge. The other animals gathered around. But how? S2, a bridge? We can use logs from the fallen trees. Benny the bear usually kept to himself. He was big and strong, but, he wasn't very good at making friends. But, seeing everyone in trouble made him want to help. He walked up to Sammy. "I can help you move the logs," he offered. Sammy was surprised. He never thought Benny would want to help. That would be great, Sammy said. Together they started to roll the logs towards the river. Section 6. Working together. Rosie the deer saw them working. She wanted to help too. She used her antlers to push the logs. Soon all the animals were helping. They worked together, big and small. They lifted, pushed, and pulled. Slowly but surely, a bridge began to take shape. They were a team now. They had a common goal. They had to rebuild their home, and they knew they could only do it together. Section 7. A bridge of logs. Finally, the bridge was ready. It wasn't perfect, but it was strong enough to cross. The animals cheered. They had done it. One by one, they carefully crossed the bridge. Rosie the deer went first, then Benny the bear, Sammy the squirrel went last. They were so happy to be back on the other side. They had faced the challenge together, and they had overcome it. Section 8. The harmony returns. The Whispering Woods was still a mess, but the animals knew what to do. They started to clean up the debris. They helped each other rebuild their homes. They shared food and shelter. The storm had brought them closer. The Whispering Woods was no longer a place of fear. It was a place of hope. It was a place where everyone helped each other. Section 9. Kindness always wins.
The animals of the Whispering Woods learned a valuable lesson. They learned that kindness always wins. They learned that helping others is important. Even though they were different, they were a team. They had faced the storm together. They had rebuilt their home together. The Whispering Woods was once again a place of peace and harmony, and it was all thanks to their kind